founder ataupun pengasas kepada pertubuhan ini. Pertubuhan ini merupakan satu pertubuhan non-profit organisation yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan wanita dalam sektor real. Umum diketahui bahawa sektor real ini didominasi oleh golongan lelaki sebab daripada kejuruteraan MRO dan juga operasi train dan rail biasanya dikendalikan oleh golongan lelaki. Tetapi wanita juga digalakkan penglibatannya, termasuklah juga sebagai pemandu train dan juga dalam sektor engineering. Jadi kita nak menggalakkan penglibatan wanita dalam bidang ini yang juga merupakan satu bidang yang utama dalam negara kita dari segi sektor pengangkutan. Rail memainkan peranan yang penting kerana sektor kereta api ini telah pun lama dalam negara kita. Dalam sejarah pembangunan negara kita, kereta api memainkan peranan yang penting, iaitu apabila pada awal lebih 100 tahun yang lalu, apabila sektor biji timah pesat membangun, kereta api digunakan untuk mengangkut biji timah, dan ia merupakan juga satu pemangkin kepada pembangunan bandar-bandar kita. Jadi di Semenanjung, kebanyakan ibu-ibu negeri kita daripada Johor Bahru, Seremban, Ipoh, Kuala Lumpur, Taiping, semuanya berkaitan dengan pembangunan kereta api. Sebab bandar-bandar itu membangun kerana ada sektor kereta api. Jadi kereta api memainkan peranan yang penting dan kita harap lebih banyak penglibatan wanita, terutamanya pada hari ini sektor engineering ataupun fakulti kejuruteraan di universiti-universiti awam tidak lagi didominasi oleh pelajar lelaki, malah semakin ramai pelajar-pelajar wanita dalam sektor kejuruteraan. Jadi kita rasa bahawa penting juga lebih ramai penglibatan wanita dalam pelbagai peringkat, baik pengurusan, baik kejuruteraan, baik operasi. Kita harap lebih ramai dapat terlibat, dan ini juga menjana satu peluang pekerjaan yang baik kepada golongan wanita. YB, just now during your speech you said that more rail connectivity to come, especially for Sabah and Sarawak. So can you please explain? Well, this is still for Sabah and Sarawak is still at a very preliminary stage, as you seen just now, the presentation by the Permanent Secretary of Ministry of Transport Sarawak. Their vision is, of course, to have a real link connecting Sarawak and Sabah to Kalimantan. So, of course, that is the long-term vision. A feasibility study will be conducted to see how viable is the rail system to be constructed in Sarawak, because Sarawak is the only state which does not have any rail network. Sabah does have a rail network, but it's a very short network, and I think a lot of room for improvement for Sabah rail. And Sarawak, of course, they are very what do you call it? A lot of focus on public transportation, and I'm glad that Sarawak government give a lot of emphasis on the development of public transportation sector. As you have seen, they are very eager to have their own public transport network. They already conducted the ART. The ART is being tested, and I'm sure they have their own bus system. They are looking at hydrogen buses. They are talking about creating a Sarawak airline. So these are all part and parcel of their entire transportation master plan, so that more empowerment will be made for Sarawak. So as far as the federal government is concerned, we are fully supportive on the vision and on the implementation of Sarawak transportation master plan. So we hope that they can succeed, because we must also empower them at the local level so that they can play a better role in terms of managing transportation network. When the study will be conducted? Well, we're still at the preliminary stage right now. They are talking to us. Probably we can apply for budget for that study to be conducted for Sarawak. Sarawak Ministry of Transport is working quite closely with the federal ministry. I just went to Kuching 2 weeks ago. We just signed the MOU on rural air service, that they are interested to take over Maswing to turn it into a regional airline.
So as far as MOT is concerned, we are supportive, and we have committed that we will continue to provide the rural air service subsidy, even if they take over Maswing. Okay. What are the key areas in Sabah and Sarawak for railway development? Which Priority areas. priority areas. Yeah. Of course, I mean for Sarawak, they have to connect the few cities Right. along their coastal line, Kuching to Sibu to Miri. That is Bintulu then Miri. That is the entire, of course, major corridor of all the cities. And currently, of course, there is a Pan-Borneo network, Pan-Borneo highway, already constructed and almost completed. And their vision is to have a rail link, not only connecting between cities in Sarawak, but eventually goes to Kalimantan. So because the new capital of Indonesia in Kalimantan, but the major ports are all in our shores. So you have a Bintulu port, which is a major port facing South China Sea. So if we have a rail link, then Sarawak can be a gateway for Kalimantan, for the new capital of Indonesia, in terms of goods, in terms of maritime. So of course, I think this is a very, very strategic vision that envisioned by the Sarawak Premier and Sarawak government, and I can see that vision. That makes sense. It's very logical, and that is a very ambitious plan. And the studies, will it be this year? As I said, we are discussing it. Of course, we are supportive. We hope that we can get some budget for that feasibility study and in support of the Sarawak government. And of course, they are doing their own study as well. For Peninsular Malaysia, right, what is the current missing link that you have identified? There are still a lot of missing link. Yeah. If you talk about missing link, there are plenty. For cargo, of course, the Serenda to Port Klang, that is a major link. Of course, that is part of the ECRL plan right now. Of course, we also envision that from Southern, there is another link to Port Klang without coming to KL. For cargo, I mean, Port Klang is still our major port in Peninsular Malaysia. And hopefully, of course, we can have better linkages with Thailand as well, even though there is a railway line from Padang Besar to Hat Yai. But as you see in the presentation from Thailand, they also have a very ambitious plan to make all their railway network into double track and also upgrade into HSR. So all this, I think, part and parcel, we have to keep track of development of each country, so that eventually, I think, from our perspective, is that we must have a railway network not only connecting between our country, but also connecting to our neighboring country, because this will be the key in terms of future development for the entire region. Wabi, macam mana setakat ni sokongan BN UMNO kepada kawasan ditandingi DAP, sebab PN cakap sokongan di Negeri Sembilan meningkat 300%. Ya, betul. Dia cakap lepas tu at the same time ada tinjauan mengatakan DAP cemas 20% hilang pengundi di Pulau Pinang. Yang pertamanya, sokongan kepada mana-mana pihak akan diketahuilah pada 12 Ogos nanti. Tak payahlah kita mengata-ngatakan ataupun kita wawakan. Itu tak payah. Mana-mana pihak, saya rasa of course ada side war lah. Ini dalam politik, dalam pilihan raya, masing-masing ada side war. Tapi pola pengundian dan juga sokongan akan diketahui tak lama lagi. Jadi 12 Ogos di Negeri Sembilan kita kekal dengan tugas kita dan juga kempen kita. Setakat ini kerjasama di antara PH dengan BN di Negeri Sembilan berjalan dengan baik. Malah di kawasan saya, di peringkat akar umbi pun ada kerjasama yang baik. Semua PDM telah pun dibuka bilik gerakan, semua jentera UMNO telah pun digerakkan di kawasan Cena. Bukan saja di kawasan saya, malah di semua kawasan saya lihat kempen secara bersama itu berjalan dengan baik. Semalam saya juga berada di kawasan Dun Labu, di mana ketua bahagian UMNO juga ada bersama-sama dengan calon kita. Jadi kerjasama di Negeri Sembilan itu saya rasa cukup baik. Okay. Berkenaan dengan di Pulau Pinang, memang saya sedar bahawa ada satu kajian yang menunjukkan bahawa ada sedikit penurunan dari segi sokongan ataupun trend. Memang kita mengambil berat tentang survey tersebut, kaji selidik tersebut, itu sebagai satu rujukan.
rujukan ini, survey ini sebagai satu pertanda lah. Dia tak semestinya betul, tak semestinya salah. Jadi kita mengambil ini sebagai satu rujukan. Jadi itu sebagai galakan kepada kita untuk berkempen dengan lebih kuat. Jadi yang pentingnya ialah kita sampai ke garisan penamat, kita sampai pada hari pengundian nanti. Hari pengundian nanti sudah tentu kita mengharapkan satu keputusan yang baik untuk Kerajaan Perpaduan. Jadi di Pulau Pinang kita akan terus berkempen dengan kuat. Walaupun kita dah menyandang Pulau Pinang selama 3 penggal, umum diketahui bahawa kita mempunyai kekuatan di Pulau Pinang, tetapi kita juga tidak berasa lega. Okay? Kita tidak akan berasa bahawa overconfident, tidak terlalu yakin. Jadi itu bagi saya pertunjuk yang baik bahawa kita perlu juga mengingatkan calon-calon kita bahawa kemenangan itu bukannya tentu. Dia mesti bekerja keras, mesti berkempen dengan lebih baik. Okey? Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.